Shri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 6th Subject Chemistry. Hello children, welcome to your 6th standard chemistry class. I hope that you have completed your online exams in a great manner. Isn't it children? Yes. Okay dear children, let us start our online classes. In this session, we are going to learn chapter 5, separation of substances. Chapter 5, separation of substances. Okay children, what's the name of our topic children? Separation of substances. Separation of substances. It's a very interesting topic children, because in our day-to-day life we have seen so many separation methods. First of all, we have to know what is separation, or what do you mean by separation? Separation means the removal of substances. The removal of substances from a mixture of two or more substances is known as separation. The removal of substances from a mixture of two or more substances is known as separation. Okay ma, நம்மளோட டாபிக் நேம் என்னமா? Separation of substances. Substances means it is things, பொருட்கள் ஏதாவது சொல்லலாம், சரியா? Then separation means the removal of substances. Removal, that means picking out the unwanted things, or picking out the impurities, or picking out the useful components from a mixture is known as the separation. Some examples of separation are separating stones from rice, churning milk to obtain butter. Separating stones from rice, churning milk to obtain butter. Okay amma, separation என்னன்னா ஒரு ஏதோ some mixture already starting materials into groups அந்த லெசன்ஸில் நம்ம மிக்சர்னா என்ன, காம்போனன்ட்னா என்ன, காம்பவுண்ட்னா என்ன, அந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவாம்மா? இந்த செப்பரேஷன் நம்மளோட டாபிக் செப்பரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ். ஃபஸ்ட்டு செப்பரேஷன்னா என்னன்னு தெரியணும், அப்படி தானே? செப்பரேஷன்னா என்னென்னா, ஒரு நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் மிக்ஸாக இருக்கிறதுல ஒரு மிக்சரில் இருந்து சம் சப்ஸ்டன்சஸை ரிமூவ் பண்ணுறது, பிக் அவுட் பண்ணி எடுக்கிறது, சரியாம்மா? அதுக்கு நேம் தான் என்னது? செப்பரேஷன். ஸோ the meaning of separation is removing the useful things or non-useful things from a mixture. ஓகேவாம்மா? நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய செப்பரேஷன் மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம். you will see one by one. ஃபஸ்ட்டு some examples. Separating stones from rice. You may see this in your home. Your mother remove the stones or impurities from the rice before cooking. Isn't it ma? Yes. Then churning milk to obtain butter. These are the examples of separation. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. This separation starts in the morning. Yes. Making tea in the morning is your mother's routine work. Isn't it ma? Yes. In this tea making, the tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing the tea. Isn't it ma? Yes. நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய செப்பரேஷன் மெத்தடு பார்ப்போன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், அப்படி தானேம்மா? நம்மளோட மார்னிங் எழும்பின உடனேயுமே ரொட்டீன் ஒர்க், உங்களோட மதரோட ரொட்டீன் ஒர்க் என்னவாக இருக்கும்? மேக்கிங் டீ, அப்படி தானேம்மா? அப்போ அந்த டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? the tea leaves are separated from the liquid with the strainer. இந்த இருக்கலாமா வடிகட்டி, இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த டீ லீவ்ஸ் எல்லாம்
ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த லிக்விடை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், டீயாக யூஸ் பண்ணுவோம். Isn't it, ma? Yes. So, separating tea leaves from liquid with the help of strainer. Look at the picture, children. This is the separation method. In this technique, we separate the tea. Here, the tea is a useful component, and we separate the tea and tea leaves. Isn't it, ma? Yes. Here, the tea is a useful component and the tea leaves are non-useful component. Then we trim the tea, that is the useful component, and we don't eat tea leaves. Yes, we throw them away. Do you understand, children? Yes. Already I have told you, in this separation method, we separate the useful component from a non-useful component. Isn't it, ma? Yes. Tea prepare பண்ணும்போது tea leaves, water, milk, sugar எல்லாம் ஆட் பண்ணி தான் tea மேக்கப் பண்ணுவோம். After making the tea, we separate the tea leaves from the tea. Another well-known separation method is churning curd to get butter and lassi. It is also very familiar to us, isn't it, ma? Yes. Churning or continuous stirring of curd. This method separates the butter and lassi. In this method, by churning of curd, we will get two useful components, that is butter and lassi. To separate two useful components. By this separation method, we get two components. First one is butter and lassi. In this separation method, we use both the components, butter and lassi. Look at the picture, children. This is also very familiar separation method. Yes, this is the churning of curd. Look at the picture, children. This is the another separation. This is in this method, a grain is separated from stalks of plant, that is the stem of the plant. Here, the grains and stalks are separated in this method. This method is called threshing. We will see this threshing in the next class in a detailed manner. In this separation method, we use both the component, that is grains and stalks. We eat after separating. The grains are used for food. Then the stalks are used for, it's used as a food for the animals. We feed the straw to animals. It's used as animal food. Okay, mama. Already paddy is also like that. Paddy is also separate from its stalks by this threshing method. இந்த ஸ்டெம்மோட சேர்த்து என்னமா இருக்கும், இந்த கிரெயின்ஸ் இருக்குது. வி வாண்ட் த கிரெயின்ஸ் ஒன்லி. நமக்கு தேவை இந்த கிரெயின்ஸ் மட்டும்தான் வேணும். ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ்லேருந்து இந்த கிரெயினை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுப்போம். இந்த செப்பரேஷன் மெத்தடில் நம்ம ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம். கிரெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். கிரெயின்ஸ் வந்து நம்மளோட குக்கிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். தென் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் அ ஃபுட் ஃபார் அனிமல்ஸ். And another one separation method, it's very very familiar to you. Yes, ginning of cotton. Do you remember, children? Yes, we have already learned about this ginning process in chapter 3, fiber to fabric. Yes, in this separation method, the cotton seeds are separated from the cotton fiber. The process of separating cotton fiber from the seed is known as ginning. Yes, in this method, the seeds from the cotton fiber is separated.
Yes. This is another separation method which we have studied in your chapter 3 fiber to fabric. Listen ma. Fiber to fabric chapterல என்ன பார்த்தோம், இந்த காட்டன் பிளான்ட்ல இருந்து இந்த காட்டன் பால்ஸ்ல இருந்து காட்டன் ஃபைபரை பிக் அவுட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதில் என்ன இருக்கும், அந்த ஃபைபரோடு சேர்த்து காட்டன் சீட்ஸும் இருக்கும். அப்படி தானேம்மா? இந்த நமக்கு ஃபேப்ரிக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நமக்கு என்ன தேவை, ஜஸ்ட்டு இந்த ஃபைபர் மட்டும் வேணும். ஸோ வி வாண்ட் டு செப்பரேட் தி காட்டன் சீட்ஸ் ஃப்ரம் தி காட்டன் ஃபைபர். அந்த ஃபைபர்லேருந்து சீடை செப்பரேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னம்மா, ஜின்னிங் ப்ராசஸ் மூலமாக காட்டன் சீட்ஸை ஃபைபர்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் another separation method. Okay dear children, there are so many separation methods. We will see the methods in our next class in a detailed manner. Go through your textbook children. Thank you.